Na mtazamaji wa Kazi na Mali, mtazamaji wa runinga ya CAP TV popote pale ulipo, ni siku nyingine, mara nyingine ya kuchapa kazi. Lakini leo hii unapotizama mtazamaji, hatuko kule nje ulivyotuzoea. Leo hii tumeketi ndani ya studio zetu hizi mtazamaji, maana tunataka kufanya mambo speciali, mambo tofauti kidogo. Ukiangalia mkononi pangu hapa ninacho kitabu kimeandikwa Premium Tiers mtazamaji. Kule juu ukiangalia ameandika nani, anakwenda kwa jina la Collins Sakwah Ongoma. Maana ndiye huyu ambaye tunaye studioni leo hii mtazamaji, ndani ya makala haya Kazi na Mali, kuangazia masuala ya uandishi mtazamaji, wa vitabu, wa hadithi, wa mambo mengine kama hayo mtazamaji. Manake huyu jamaa ambaye tunazungumza naye hapa mtazamaji, ndani ya dakika kama 30 zijazo hivi utakuwa na faidi mengi na makubwa zaidi. Lakini la muhimu ameniambia kwamba Kiswahili si mambo yake kidogo, kwa hivyo tutakuwa tunachanganya lugha hapa na pale ili kwamba faidi muhimu zaidi mtazamaji. Lakini kwa nini tuandikie ute na ilali wino tunao kwa sana mtazamaji? Ameketi kulia kwangu hapa bwana Sakwah Ongoma mwenyewe. Karibu sana kwenye studio zetu bwana Collins. Ndio, karibu sana. Kwanza kabisa kabla hatujakwenda sana, hebu tupatie utangulizi wa ni nani Collins. Who is Collins Sakwah? Anaitwa Sakwah Ongoma. Yes. Mimi ni mwandishi wa vitabu, author, na pia mwandishi wa scripts za movie. Yes. Na pia mpiga hadithi kwenye mtandao wa social media. Ndiyo. Naam. Yaani huyo ndo Collins Sakwah. Yeah, hiyo ndo kazi yangu. Ukiambia upate introduction about yourself, yeah, that is you. That's me completely. Like I'm an author, contemporary social media storyteller, and script writer. Yes. You've talked about contemporary writing. What is contemporary writing? Ndo msikilizaji wetu aelewe ya mawili matatu. Contemporary writing ni napiga hadithi zinazohusiana na wakati wa sasa. Yes. Najua wale waandishi wa kitambo kama akina Ngugi sana sana walipendelea kupiga hadithi baada ya wakoloni kuenda. Yes. So mostly all the stories were revolving around post-colonial Kenya. Yeah. But now we are telling stories about the contemporary Kenya sasa kwa sasa. Yeah. Yeah. That is basically what you do. That's what I do. Now let's talk about, before we divulge deep into what you do, what did you study in school? Are you purely a writer or you... I wouldn't say whatever I was studying is purely related to what I'm doing right now. Yeah. Yes. I was doing Bachelor of Science, Biochemistry at the University of Nairobi. Yeah. Before, unfortunately, I dropped out of school after 2 years. Yeah, so I didn't complete my studies. Yes, I've seen that story in social media. Yeah. So I sat outside school from 2014 to 2018 before I conceived the idea of becoming an author. Yeah. I don't know if you want to talk about this. Is it the circumstances that forced you to, take a break from school, or what happened? Initially, I didn't take a break. I think I had the thoughts of terminating it completely. Yeah. So the circumstances, because coming from the village, then I came to the city. I was exposed to things probably that were harmful to myself and to my health and to my life. And then I decided the only way was to run away from the city and maybe take a break from everything around me, so to rediscover myself. So the discovery gave birth to this amazing talent in storytelling. And you took a step back to discover yourself, and you discovered yourself that, oh my God, I'm an author. Yeah. I can be a good one for that matter. And now then you began writing. Can you give us a brief history how you began? The first story probably you wrote. Yeah, initially I didn't think myself as an author, but after being a dropout, the society wasn't really welcoming for people of my kind. They were not ready to give me a second chance to redemption and to discover, because they believed once you fail at education, probably that's the end of me. And then when I went back home, I hid myself somewhere where now I started reading stories, reading books, reading novels, and it's from there when I asked myself, if someone can write such a kind of a piece, why can't I? Why can't I tell such a story? And then, the first interaction with writing happened in 2018. At a time like this,
I used to work as an academic writer, you know, those people who write those academic stuff. That's illegal art of making money in Kenya. Yeah. So we were working as an academic writer in a bed sitter somewhere along Kasarani. And then at this time of the year, normally there aren't no works. We were just relaxing in the hall, and in that bed sitter, like 8 of us. So while we were relaxing, I conceived this story, and I thought to myself, I can tell this story to my social. At that time, I only had 2,000 followers on Facebook. So I came up with this interesting story about high school life, and I shared it on Kilimani Moms, the controversial page, the controversial group actually. So within 2 hours, the story was viral with over 20,000 likes and over 2,000 comments. Yeah, and a bulk of the comments was just people asking me, are you a writer, are you an author, have you where can we find your books, your other works? And I think that was the tipping point for me. That was the motivation. That was the point when I said, this is it. Yeah, exactly. And then you began. Talk about that first story you wrote about your high school life. Is it yours or it's a fiction? Just a fiction, yeah. About high school. High school life, yeah. It gave you that tipping point. It gave you that stepping stone into now beginning writing. Then now you went deep into it. How did that transform your life virtually? Because you said you had issues earlier, rediscovering yourself. Ilibadilishaje maisha yako sasa ukaona kweli ni kama hundo mkono utaufuata na utaufuata kwa namna hii? Hiyo story yenyewe ya kwanza uliandika baada ya hizo comments za watu. Those comments came at a time when I thought myself I wasn't good enough for anything, you know. Nilikuwa nishatoka hadi familia naona, kwa sababu kwa nichukuli kwa makini au manani, kwa sababu sisomi tena. So wanyoni si faidi, mimi si faida. And then suddenly you have these comments, people praising you, wanakuambia you are good enough. You're finding love. Yeah, you're finding love also there. You know, that impression, the way people impressed me, that's naturally. Ilinipea motisha sana. It took me somewhere that probably I never thought I would be. It was very encouraging for me. Yeah. And then now you came into writing those stories. You know, there are so many stories that you've written. You know, these books here, you've I don't know if I'm going to call them, you know, you've broken down a whole book on social media and all that. I mean, there are stories that have stood out there. Ni gani umeandika mpaka mwenye kabla hata ya kuhisi kwamba watu wengine wataisoma wafeel namna gani, wewe mwenyewe ulihisi kwamba hii story kwa kweli hii hii kweli nimeichora? Kwa zile stories zenye nimeandika social media, the story that stood out for me was this story that I wrote about a guy walking along River Road, and then you meet a hooker or a prostitute parading herself, and then you feel like okay, I want to have sex with her and everything. And then in that all breath you discover that she had a collision with a police officer, because you know prostitution is illegal in Kenya. So while you are negotiating with her, a police officer comes from nowhere and you are part of that. Yeah, you are arrested. So you are cast into a vicious circle of like negotiating for a release. I think that was the most interesting story that I thought maybe I needed to tell it to people and see how things happen in Nairobi venye kunaweza geuzia life ya Nairobi. Unaona? Na kuna kulingana kiangalia mkondo wako, you follow the trail of the stories that unaandika, ni masuala ambayo yanafanyika. Naam. Lakini zile cases ambazo unaziandika si zile ambazo hasa zimetokea, zimetukia. Katika uandishi wako, why did you choose to go purely into fiction writing or fiction writing? Because one reason, because that's what I felt more comfortable when writing. I'm more comfortable when I'm telling stories that I allow my mind to wander in the outside world more than in my own world. And then the other reason is because as Kenyan tumekuwa tunapewa story ambazo si fictional, like we're given educational material, stories. Mtu akiandika kitabu mostly anafikiria nataka niandike hichi kitabu kitatumika kwenye masomo ya wanafunzi haya.
msingi wa shule za upili, mambo kama haya. Hatujakuwa na waandishi wengi ambao wanaandika vitabu ambavyo mtu anaweza soma akiwa kwenye ule muda ambapo mtu anataka kulala. Sasa most people read wanakuwa kitanda, ama watu wakitravel kwa matatu, ama you are on holiday. Now there are very few authors that were writing for those kind of Kenyans. Those Kenyans wenye mshamaliza shule. So that's an opportunity niliona, like there is this opportunity, like no one writes for Kenyans wenye mshamaliza shule, and that's when I came in now naandika stories zenye watu kama hao wanaweza soma. So purely your stories are on entertainment, entertainment, sort of, you know, opening up your mind space. True. Receivership imekuwa namna gani? Watu wamekukubali namna gani? Wamenikubali, naweza sema watu wamenikubali. Vile nimekuambia, like ukianza kuandika, niliambiwa mara mingi wa Kenya wakubali uandishi because Kenyans don't consume reading. They don't read. They're not good readers. So nilikuwa nimeogopa kujitosa kwenye uandishi. Ndio nikakuja nikaandika kitabu changu cha kwanza, na receivership ilikuwa kubwa sana, manake wa Kenya wamezoea kuambiwa there are no Kenyan authors, na pia wa Kenya wasipendi kusoma. So ukiona like this unique guy with this unique talent that they are not used to, unajua watakuwa motivated, ama watapewa motisha wa kutaka kujua are there Kenyan authors beyond Ngugi wa Thiong'o and those old school Kenyan authors, wale our main Kenyan authors wanaonekana. So it's interest in Kenya, mostly watakureceive, especially if your work is good. Kwa muda tuache tuangazie nilichonacho mkononi hapa. Niko na kitabu kimeandikwa na Sakwah mwenyewe huyu, kinaitwa Premium Tears. Tuangalie kwanza Premium Tears, ama tuangalie hiki ambacho ni The Campus Exile. Ungependa kwanza tuangazie kwa kiduchu kipi kati The Campus Exile? Tuangalie hii The Campus Exile. Sijui kama hii uliandika kwa sababu ya historia yako ama namna gani? Maana yake The Campus ni chuo kikuu, exile kutokuwa shuleni. Did it come from you know, your point of experience? Ilitokana na experience yangu kwenye shule, but mostly in fiction, but iko inspired na yale mambo ambayo yanatokea kwenye chuo kikuu. So nikiandika hiyo kitabu nilikuwa nafikiria mambo ambayo wanafunzi wanapitia. Manake ukiwa mwanafunzi kwa miaka 19, 18, 20 hivi, umetoka kwenu kwa Huisero ama Kitui ama anywhere in Kenya, unajua wazazi wamekuacha umeenda kwa sababu they presume you're mature enough, unajua. So unakuja Nairobi, kwa mfano chuo kikuu cha Nairobi, unapatana na watu wengi sana, ujui kutoka different worlds. People will try to convince you to get into different things, unajua. So nikuja na hiyo idea, ndo nikafikiria story, nikasema what if these different things ni kuna huyu mwanaume ambaye ni tajiri sana na anahusika kwenye uuzaji wa dawa za kulevya ya mihadarati, na ni tajiri mno. Kwa hivyo yeye mwenyewe hawezi supply hizo drugs, kwa hivyo anatafuta who are the cheapest people who can do that. University students because they are readily available mostly. So unaona like when mwanafunzi unakuwa exposed kwa hiyo life. So nikaeka musika mmoja ambaye sasa anauza hizo drugs, na kuna Saule mwenye ambaye anajaribu kuredeem wanafunzi wenzake kutoka kwenye huyu like hiyo kakuni ya madawa za kulevya na uzaji wa dawa za kulevya. So basically that is it. What is it? See short stories ambazo ziko. No, ni like a full novel. Stories ambayo inaitwa The Campus Exile. Hapa imeandikwa, umesikia, inahusiana na masuala ambayo yanatukia katika vyuo vikuu. Na kusema la kweli, mimi nimefuatilia, kuna wakati alikuwa anatupatia the excerpts from this novel kule kwenye social media, hata before anze kuandika. Maana yake ulipost hii story nzima kabla hata hujaandika. Naam, yote. So watu walipokea kweli, watu wakashambulia. Ukiangalia pale, ni kitabu kizuri sana ambacho tunacho hapa sasa. Kama huko kufuatilia kule, sasa kipo hapa, just a few pages, 314 pages. Kitabu ambacho kikishika utakisoma kwa muda mmoja. Kwa hivyo kitabu kizuri kweli ambacho kikipata bila shaka kitakufaa mno. Hiki wanakipata wapi? Kwenye Nuria Bookshop. Nuria Bookshop iko hapo one building along Moi Avenue.
kuna Rafu Bookshop, na pia waweza pata directly from my social media accounts. Yeah, inaitwa Sakwah Ongoma on Twitter, author, and then on Facebook pia naitwa Sakwah Ongoma. Hivyo. Inakuwa vizuri zaidi mtazamaji iwapo ungepata kitabu usupport art yake. Huyu ndugu yetu anakwenda kwa jina la Colin Sakwah mtazamaji, na utapenda kweli kweli. Mimi nakuahidi kwamba ni kitabu kizuri kweli kweli. Na hii ni The Campus Exile. Tuangalie sasa the premium tiers kwa kiruju tu kabla tujaendelea na mazungumzo yetu. Hii premium tiers inazungumzia nini? Premium tiers ina involve life ya two Kenyan real estate investors. They came up together wakiwa wadogo sana. Mmoja wao alikuwa na shamba kubwa karibu na Nairobi, na mwingine alikuwa na pesa ambayo alikuwa ameiba kwenye serikali. Kwa hivyo wakiwa wadogo, tuseme wakiwa miaka 30 hivi, waliamua kuanzisha real estate company. Waka promise watu watawajengea manyumba. Kwa hivyo na kwa hivyo hawa wanaume wawili hawakuwa na wana mabibi, walikuwa the single fathers. So mmoja wao alikuwa na mvulana, mwingine alikuwa na mtoto msichana. So kwa hivyo wakaelewana because wako na this real estate company which is the biggest in Kenya, and then they have a girl and a boy. So hawa watoto wakiwa kubwa wakaelewana like part ya contract yao ya kuanzisha kampuni, like hawa watoto wawane ndio kampuni yao ibaki within their family. So kwa hivyo mtoto mmoja alizaliwa, ule baba ambaye alikuwa na shamba ya kujenga hizo nyumba alikuwa Canada miaka hizo za kitambo, then akafanya makosa akapachika mtoto wa chancellor huko university member. Kwa hivyo so akakuwa deported back to Kenya. It's like a reverse thing ya miguna. Kwa hivyo akiwa Kenya akaacha huko mtoto. So kwa hivyo mtoto amekuwa mkubwa, after 20 years amekuja Kenya, and ile siku ya kwanza anakuja anapata kijana ambaye anampenda, ni ule mfanyikazi wa mjengo kwenye nyumba za babake. Wacha sasa hivyo sasa ndio nimejaribu kujenga hiyo conflict nione. Ndio sasa wakaanza kuwa na hiyo conflict ya hao watu wawili, mtoto msichana atake kumpenda ule mvulana ambaye alialikwa ataoleka. Unajua? Ndio sasa so ule familia ambayo ya ule mwenye nyumba, ule kijana wakasema contract imekuwa breached. Kwa hivyo hawezi kubali kuendelea, wanataka baki na the whole 50% ya familia. Walikuwa na huo mgogoro. Nimejaribu kujenga hiyo story kutokana na huo mgogoro kati ya hizo familia mbili. Wow, what a writing that, what a piece that is. Ukipata kitabu pia mtazamaji utajijulia mengi zaidi kuhusiana na hicho kisa vile kilivyoanza na kilivyokamilika moja kwa moja kutoka kwa the premium tiers na Colin Sakwah Ongoma. Hivi vitabu vinaenda kwa shilingi ngapi kama ukilizisha nacho mkono? Hicho kinaenda kwa shilingi 1250. Naam, na hichi ni 1000. 1250, 1000. Naam. Bei nzuri tu ikizingatia kazi ambayo umeifanya. Siku ngapi umekuwa ukifikiria usiku na mchana ukaandika hivi. Sidhani kwamba ni bei mbaya sana mtazamaji. Iwapo ungependa sana kupata hivi vitabu, basi amekueleza unampata hapo kwenye social media zake zile ambazo amesema ni Colin Sakwah kwenye natumia Ongoma Sakwah. Yeah. Kwenye Twitter naitwa Ongoma Sakwah author, and then kwenye Facebook ni Ongoma Sakwah. Hivyo tu. Alafu unavipata kwa uzuri, ama pia utakwenda moja kwa moja kwa duka la vitabu ambalo liko kwa jina la Nuria ndio mtazamaji. Alafu utakuwa unajizolea vitabu hivi kwa uzuri zaidi. Kwa Kenya tu watu wa kuandika, tukiambiwa kwamba if you want to hide anything from a Kenyan, just put it in a book. Ni uongo kabisa. Ni uongo naam. Wakenya wanapenda kusoma. Wanasoma zaidi. Na wacha tuingilie sasa, tuzungumzie hiyo art na tuangalie upande wa kibiashara pia. Naam. You know, si kuandika tu kwa sababu unapenda ama kwa sababu ya kutaka kufurahisha mtu, lakini pia this should be a way of earning a living. You know, is that in line with what you do? Wajua muda mwingi when you are an author, you want to become an author mostly, or an artist for that matter. Utaambiwa na mostly those people who have been in the art for long, watakwambia don't become an actress, don't become an author, don't become or don't
don't try to pick up this job because of money. Wajua. But kitu moja mimi nishaishangaa because those people when wanakupea advice mostly ni wale watu wamemake pesa mingi kutoka on that art. Wajua. Uwezi niambia nita spend time yangu kwa sababu naandika kufurahisha watu ama kuelimisha ama peke yake. Hata wale wanaelimisha bado wanafanya hivyo kwa sababu wanatafuta pesa. Yeah. Because if you are entertaining someone, they have to appreciate you in some way, even from music and everything. So there's a lot of money in it. If you are writing books, Kenyans will buy them, and yeah. If you're writing books, but good books. Good books, yeah. Sio kila mtu utakuja like sasa umeona like kuna pesa sasa uanze. If you have that talent, Kenyans will sell it, or you sell it to Kenya, that's it. Sure. Bwana, kitu kimoja ambacho najua kwamba taifa la Kenya linang'ana nacho na maybe we haven't found a solution yet is to understand that art is intellectual property, should be protected, and proceeds should always go back to the author, the creator, so the creator of this content. And so much content is out there, but the author themselves, the creators, are not enjoying the proceeds. People are misusing the art, people are abusing the art, so to speak. Ile jambo ambalo sijui kama umekumbana nalo kwamba in one way or another kuna watu hawaja appreciate what you do, kuna wale watu ambao wanatumia content yako na kwa namna fulani haikufikii wewe ama hata appreciate upande ule kwamba hii imefanywa na bwana fulani wa fulani. Na unaweza ukazungumziaje space ya intellectual property humu nchini? Nashukuru na nadhani intellectual property zile laws zimewekwa saizi at least najaribu kuprotect creators from wale watu ambao wanajaribu mutilate their work ama to use them without their consent or to benefit from the authors or the creators work without them benefiting. I think kumekuwa na hiyo level, but ojo kwangu mimi saizi hii kitabu changu cha kwanza The Campus Exile kilikuwa pirated a lot because nilikuwa mwandishi wa kwanza, sikuwa najua mambo ya to protect all that copyrights. So niliweka kitabu nikasema wacha nipe watu wanipe ile like maoni yao kuhusu uandishi wangu. And when I shared, unfortunately watu walianza kushare the pro book. By the time nilikuwa na launch the book, nilijipata nika Google the name of my book, nikapata iko already kwa a Nigerian website and several websites zenye mimi sikuweka. Wajua ilikuwa mbaya kwa sababu sasa unajua hiyo PDF venye niliweka nilishare tukupata opinions za watu, nilikuwa nimeandika my number on the PDF. And mostly ungepata mtu amesoma kitabu chako anakupigia simu anakuambia kazi nzuri, nimepata kitabu yako online, nimependezwa sana. So unashangaa alipata wapi? Wajua. So if I'm investing in that book, like it's taken me 3 months. Wajua. Ni kazi yangu ambayo naona kama umetoka kwako umeenda ofisi kufanya kazi. Mimi nitakaa kwangu ni kuandikia story kutoka pale kwa ofisi, ujivinjari nacho pia wafauni unirudishia shukrani. So ukichukua free hakuna venye mimi nitakuwa able maybe kulipa rent ama kutafuta wale mandhari ambayo naweza andika kitabu ambacho kitakuprudisha wewe next time. Kwa hivyo ni swala ambalo tunahitaji kuangalia kwa we appreciate the creators of content. Mfano unajua juzi nimekuwa na issue on social media. Kuna story ambayo niliandika ikafanya vyema on Twitter. Siku moja unamkia radio station imetumia like the whole content to create a show or maybe a segment of the show revolving around the whole story which originated from you. And kusema kweli watu wanajua wewe ni content creator, wewe ni author, wanatumia your content bila kupea credit ama kuambia wasikilizaji wao this came from nani. So wajua hao wako na hiyo platform, washanawiri, wamekuwa wakubwa. Anajiuliza sana because hao watu watakwambia walianza kama wewe. Wajua wajiuliza kama kuna mtu aliyofanyia hivyo wangefika hapo. Hapana. So tunafaa tujaribu create an environment as creators and as Kenyans where we allow content creators to grow and
make comfortable living from their work, because ni tunaput a lot of time, effort time na pia resources. Yes, tunaziweka kwa create that particular content. Bila shaka tunapomalizia najua kwamba hiyo story umeizungumzia ni tamu zaidi. Hata sasa hivi bado ina trend kule kwenye Twitter, story ya Ogo. Yeah. Mambo kama hayo ni sawa sana. Mtazamaji, angalia kwenye upande wake wa Twitter, utaona hiyo thread ya hiyo story tamu sana ambayo ameiandika. Lakini cha muhimu ni kwamba we should appreciate the creators of content. Kama unaitumia, angalau useme imetoka kwa fulani, mpatie credit ili kwamba pia afurahi kwamba kazi yake inaheshimika, na kama unaitumia kiasi kwamba inakuletea faida, pia naye afaidi. Si eti ni kwa sababu wewe unataka kufaidi alafu mwenyewe awe bado anakula kwenye makombo. Si vizuri. Tunapomalizia Bwana Collins, utatuambia baadaye, utatuelezea of course vitabu vyako utarudia vinapatikana wapi, watu watakupata namna gani. Kama unataka kupeana nambari ya simu utapeana. Lakini what the future of what you're doing? Tunapomalizia what I'm doing, nataka nijiingize kwenye filamu. I'm working on my first film as a scriptwriter, na pia nataka after some time nikuwe maybe director ya movie. Yeah, so kwa hivyo nimeona like storytelling square, story ya kuandika vitabu pekee yake, na niko na talent ya kuandika story kwenye movies na pia kupiga stories za social media na hivi. In future niko naandika kitabu changu cha 4 kwa sasa. Yeah, kina revolve around corruption in Kenya. Yeah. That's my first political crime thriller that niko najaribu, na the first genre in Kenya I think revolving about political thriller and crime. Yeah. Umenifurahisha kwamba you want to translate your writing just from books into a movie, which is going to make even more impact huko nje, na pia itakuwa mapato zaidi. Maana ukiangalia zile movies zile filamu za watu wa majuu, nyingi zimeandikwa kutokana na vitabu watu waliandika. Kwa hivyo nafikiri kwamba kutoka hapa tukutakie kila laheri, unafanya kazi nzuri, nitashukuru sana kuifanya kabisa. Na bila shaka tu ukiangalia ile kamera upeane kama nambari ya simu unahisi ni sawa, email yako, alafu pia na social media handles zako, tukifunga kazi. Nimeshukuru kwa wakati. Thanks for the opportunity and the interview. Kwa majina ni Sakwah Ongoma. Waweza nipata kwenye social media, on Twitter naitwa author Sakwah Ongoma. Facebook pia naitwa page naitwa Ongoma Sakwah. Unaweza nipata kwenye email at collinssakwah@gmail.com. Sakwah iko na H. Waweza nipata kwenye mtandao ama kwenye simu, na namba yangu ya simu ni 0728962819. Awesome. Mtazamaji, ndio kama hivyo amekuwa ni mwandishi hatari, na umesikia kwamba hivi karibuni filamu zake zitakuwa zinashuka kwenye viwambo vyako kule nyumbani mtazamaji. Lakini kwa sasa jishike vitabu vyake. Kimoja hapa The Campus Exile, kimoja hapa ni Premium Tiers. Hiki kinakwenda kwa shilingi 1000 tu, alafu shilingi 1250, na hii pamoja na delivery unafikisha mahali upo ama namna gani? Yes, mahali popote upo ana deliver mara moja, na unapata burudani kweli kwa usomaji, burudani kama huu mtazamaji na uandishi. Nimekuwa hapo mpishi mfakuzi Vincent Kirosi ndani ya Kazi na Mali. Leo hii tumefanya mambo tofauti, mambo studioni, tukiwa naye mwandishi tajika, na narudia ile neno mwandishi tajika, manake ile jina likumbuke jina Collins Sakwah Ongoma, manake hivi karibuni ilikuwa linatingisha ulimwengu zaidi ya earthquake ambayo tulikuwa tumeambiwa itatukia mtazamaji. Ndofunga kazi, tuonana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwaheri.